Nirigitie kwihanda wega tha imwe ni githaa kia mutamburuko wa mohoro gioka hari hothe wa gitinde na wa gitidia horo thayo na karibu sana thini wa mohoro maitu. Eni na no gikoro kinyitanira na ithuĩ kũrĩa ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital na YouTube GTN Digital TV, na mbere ya macio mothe maya nĩ marĩa tũkũharĩrĩirie. Mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Mutamburuko thaa imwe. Enough is enough. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto kuga cigana nĩ cigana rĩrĩ, arauga kũrĩ na atongoria marenda kũgarũra thirikari. Rigathi Gachagua kuorota thirikari nĩ wanangĩki wa mĩrũrũngano ya Sabasaba. Fida gũkũmithia ngero cia Sabasaba. Na famĩlĩ ĩmwe kuma Nduiri Kiambu gũcakaya gĩkuũ kĩa mwana wao ũrĩa wahũrirwo rithathi arĩ nyũmba. Na no tukinyitanĩre nawe kũgerera mitambo itu ya ũkinyanĩria kana namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ gĩkũnyita ũgeni njĩtagwo Gitonga wa Nduiri. Na nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege. Tukĩambĩrĩria President William Ruto nĩrutĩte federal nĩ akiuga atĩ na atongoria arĩa maratharĩkĩra maabitha a ũgitĩri na ceceni ciao cia wĩra nĩ bũrũri marenda kũrikia mbara-inĩ na macũngĩrĩrio nĩ kũgarũra thirikari. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria nyũmba cia raithi cia maabitha a borithi mwena wa Kilimani kaunti-inĩ ya Nairobi, Ruto augĩte gũtirĩ mũndũ ũkuongithio kĩrĩru na thirikari ĩkũhũthĩra njĩra ciothe ĩngĩhota nĩguo gũtigĩrĩra thayũ na wonjoria nĩ wagacĩra bũrũri-inĩ. President William Ruto nĩarutĩte federa mũtune akiuga ateti na atongoria arĩa maratharĩkĩra maabitha a ũgitĩri na ceceni ciao cia wĩra nĩ bũrũri marenda kũrikia mbara-inĩ na macũngĩrĩrio nĩ kũgarũra thirikari. Mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika, enough is enough. I want to say that wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu. Watajua hawajui. Wajaribu. Allah. Hii ni Kenya ya demokrasia, my friends. Kenya ni nchi ya demokrasia. Hamuwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. Sasa mimi nawaulize watu wa hapa Kilimani. Nyumba tunajenga kama hii. Ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wachome. Surely. Ni nchi tunajenga ama ni nchi tunabomoa? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hapana, that will not go on. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya. By all means. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria nyũmba cia raithi cia maabitha a borithi mwena wa Kilimani kaunti ya Nairobi, Ruto augĩte gũtirĩ mũndũ kuongithio kĩrĩru na thirikari ĩkũhũthĩra njĩra ciothe ĩngĩhota nĩguo gũtigĩrĩra thayũ na wonjoria nĩ ciagacĩra bũrũri-inĩ. Ya wananchi itakoma. Mwananchi anahangaika miaka nyingi kutengeneza biashara yake. Mwananchi anapanga mambo yake. Alafu mtu mwanasiasa, mtu mjinga anakuja anapanga maandamano, anapanga fujo, mali ya mwananchi inaharibika, alafu wanatuambia ni siasa. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni siasa? Na kama wako na mpango, si tukutane 2027? Watengeneze sera yao, tukutane na hawa 2027. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Tumekubaliana? Hii haiwezekani. We cannot have a nation that is run by terror. We cannot have a nation that is governed by violence. We cannot.
and it will not happen under my watch. Shalom Electronics Nduiri neithu twihotaneire gwakinya ni wendia wa electronics original jeru na cia kirathi kia iguru. Twendagia indo ta generators, shelf cutters, machine cia guthambia ngari, battery, solar, TVs, woofers, mariko, fridge na ingĩ nyingĩ. Indo citu cirĩ na warranty na nitwĩtĩkĩrĩtie marĩhi ma kahora kahora. Tukoragwo Nyeri town njia gatagati na kuhoro makiria no tuhurire thimu kugerera 0723150839. Angĩkorwo ndwenda ũkerira thutha-inĩ wagũra indo cia electronics basi ndũgathiĩ kũndũ kũngĩ ũka gũkũ kwa Shalom Electronics Nduiri, where quality is never compromised. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Bishop Robert Maina na kanitha wa Way of Heaven Christian Center ni aragwetera crusade nene ya magegania iria igakorwo Nyeri town kihalo-ini kia Whispers Park ni tariki 11 Friday nginyagia tariki 13 Sunday mweri uyu iria ikambagiriria thaa 9 cia mĩaraho nginyagia thinacara hwaĩ-inĩ. Ni ugatungatwo ni ndungata cia Ngai cihotanĩire ta Pastor Mary Wajiro, Pastor Mwangi Kioni, Pastor Bernard Gathuka, Pastor Wilfred Waja, Pastor Godfrey Kimathi, Reverend John Mwangi na angĩ aingĩ. Aloma ĩmwe 15 ni ũndũ wa ũguo niĩ hakwa njikaraga ndĩharĩirie kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega ona kũrĩ inyuĩ a kũu Roma. Ni ũkeyumĩria gũkũ Whispers Park ũcemanie na hinya wa Ngai naguo mũtũrĩre waku ũcenjie kaimana. Nini tukae mũcokereria nĩroka. Uragura indo cia ũtheru, electronics, irio na ingĩ nyingĩ goro nĩkie. Cera Emmanuel Supermarket wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ. Oho wĩna mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda amu tũrĩ na indo mĩthemba ĩtiganĩte. Tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamune. Wĩke gũkenera motungata maitũ amu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Tũgagĩcokereria ho rĩngĩ tũthiĩ na mbere thĩinĩ wa Mutamburuko wa thaa ĩmwe. Ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua nĩ okĩrĩire thirikari akiuga nĩyo ĩrarĩ njama-inĩ ya ũthũkangia wa indo hĩndĩ ya mĩrũrũngano.
Gachagua augite nima andu aria maratongoragia wanangi uyu marehirwo hwai mbere ya gukia kwa muthenya wa mururungano. Gukiri uguo akienda president gutangikira maundu maria marathinia a Kenya ta magoti ma nyumba, akiuga a Kenya niyo akaru makiria ona gukira president tauria Amos Kamenyi aratariria. Ndagika nini tuthutha ndomiri ya mutongoria wa bururi nake mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua niaitikite kurekeria ndomiri yake. Gachagua kiambia na gukiria unyamaria uria uratungio mbeu njithi. Hamwe na uguo augite kuri na andu na makiria ru nake marongoria ukuithio murigo wa wanangiki urahanekire hindi ya mirurungano wa kuririkano kia mwezi wa Sabasaba. Athiite na mbere na kuga ati thirikari ni yabangire njama ya wanangiki ucio na gucoka ukuithio murigo kuri andu angi. Augite utuku wa gukia mwezi wa Sabasaba nirio gikundi kia andu aya makorio makiro gicigo-ini kia Mount Kenya. On the 7th of July 2025, during the 35th anniversary of Sabasaba, Kenyans from all walks of life led by Gen Zs, unarmed and peaceful, went to the streets. This is not the first demonstration that has happened in Kenya this year where lives have been lost and property destroyed. Unbeknown to these peaceful demonstrators, the tired regime of Ruto had a well-organized state-sponsored militia in cohort with the police and other state security agencies to maim, kill and destroy property and blame it on the Kikuyu community and specific leaders who are perceived unfriendly to this killer regime. This targeted profiling of the Kikuyu community and destruction of their specific business is an economic sabotage not new to the narrative of William Ruto. On the 30th day, these state-sponsored militia, under instructions and guidance from the police, were dropped in different places in the country and mostly in the Mount Kenya region and other regions not perceived friendly to the government. Mwirurungano ikoretwo ikihaneka arungani magitetia thirikari ni hamwe na uhuthiri mukiriku wa hinya kuma kuri maabitha borithi magiukirwo ni kuhuthira rithathi ta cia mabira kung'ethania na arungani matari na matharaita ciiko cia unyitani migwate ikuo ngarama ya miturire gatagati ka maundu mangi. Hamwe na uguo Gachagua ni ahithuritie ati maabitha 101 makoretwo makiruta wira rungu rwa munene wa ruhonge rwa ugacero bururi-ini NIS Nduiri na nio makoretwo magithina ngari muthemba wa Subaru iria ikoretwo igitungia andu ngero. Gukiri uguo Gachagua niurite president guthengia maria mararakaria Kenya areta igoti ria nyumba naho gutura mieke ya mawira akiuga Kenya nio mena mathuguta maingi. Riu Gachagua agitanywo kwerekera bururi-ini wa Amerika arĩ icera ria mieri iri kuria ukorwo agicemania na Kenya aria maikaraga bururi-ini ucio. A killer squad of 101 that works under the Director General of the National Intelligence Service, Nuruddin Haji, was armed with assault rifles and drove in a convoy of unmarked Subarus, shooting and killing innocent protesters aimlessly in the streets and estates. This squad in Subarus, hooded and masked against court orders, are disguising themselves as DCI's officers, yet we know they are not. In fact, I would like to clarify that the National Intelligence Service has procured Subarus to give an impression that this killer gang is from the DCI. We want to remind President Ruto that it is not the Kikuyus who want him out of office. It is the entire people of Kenya. Kenyans are suffering equally across the country. That is why Kenyans have said, if you, Mr. William Ruto, believe that it is the Kikuyus who want you out, then all Kenyans are Kikuyus. Handu-ini ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Tugithie na mbere ithugunda ria one term ritirongoreirie guguthengia giti-ini mugaro na watho. Uyu ni uge wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kuri President William Ruto akiuga okiria mararongoreirie kwa ihinda riri ni utongoria mwega, makiuga mararongoreirie kweheria President William Ruto kugerera irebe-ini mwaka wa 2027. Nobody wants to overthrow your government.
Nobody wants you out of power through unconstitutional means. Mr. President, I and the people we work with are on record. We want to remove you from State House through the ballot in 2027. This narrative you are creating that there is an attempt to overthrow your government is for you to have the opportunity to use the Terrorism Act to profile communities and to persecute leaders who are opposed to your administration. Please relax. We want you to serve your one term. Nobody wants you out of government unconstitutionally. Nobody has any plan to overthrow your administration, Mr. President. We want to face you on the ballot in August 2027. So just relax and stop crying wolf that anybody wants you out of office unconstitutionally. There is no leader here who is planning a coup, and none has the capacity. And nobody is interested. The leaders in this country, and indeed 95% of the Kenyan population, want to humiliate you at the ballot. They will relish that moment. None of them would want you to go out through any other method, unless, of course, you decided to resign on your own volition. So please stop creating this narrative. This narrative is to enable you to use anti-terrorism law to persecute leaders and to persecute the Kikuyu community. If you speak out online, Mr. President, you want to use the Terrorism Act to harass people. If you dare challenge your administration, you want to use the Terrorism Act to deal with people who are opposed to your administration. My fellow Kenyans, let us not be deceived. William Ruto has stripped away even the pretense of democracy. What we are witnessing is not the rule of law, but the rule of fear. This is not the behavior of a government that serves its people. This is the machinery of outright. Tukithina mbere ngwataniro ya mawakiri atumia ya FIDA Kenya ni iyumiritie kumenereria maria mahanikire muthi wa mirurungano ya Gen Z ma sabasaba. Kuringana na FIDA maugite andu 50 nio makuire mkurumirira mirurungano itatu ya ica ikuhi hamwe na aria makuite kana aria mahutitio hari ni mwana wa ukuru wa miaka 12 Brigade Wainaina uria wahurire rithathi ari kwao mucii. Riu FIDA yugite matigukira ringi makienda munene wa borithi Douglas Kanja kugiririka na borithi aria mahurire rithathi kuri andu aria marurunganaga na thayo hamwe na gutacukio makinya kwa maafitha a borithi aria mahuraga kana aria mahuthagira ngari muthemba wa Subaru na aria matari na nguo cia wira gukorwo magitacukirio makinya makiwatho. Kuthuthuria maafisa make tondu maafisa makire rungu wake aria makoriundire nginya na gangs na andu makihota gukorwo ni maranyamarwo koguo ahote gutuhe anja ya undu ucio na nginya nitonire makari ma Subaru muthenya wa sabasaba magithie tauni-ini ya Ngong'uru Ngai Juja andu ni manyamarirwo muno koguo weta munene wa borithi ahote kwarĩria bururi na ahote gutuhe anja ya maundu maya mekikire niki. Namba 2 ni turenda mundu wothe ware involved kana wahusikanire na maandamano maya mundu kiumbe akorwo aina investigate kana guthuthurio undu-ini ukonie rape, undu-ini ukonie harassment na undu-ini nginya ukonie wanagi wa property cia andu na gukorwo na kiria tureta access to justice andu mahote kuona kihonia na haki. Wa gatatu ni turenda riria kwina maandamano tondu ni tuona ni makatiba article 34 sorry ne heanete ihaki riu medical facilities cito ciothe tondu no nginya tuthie thibitari either andu aria magokorwo magikiumia thiini wa maandamano kana na kawaida ni haki ya mundu guthie healthcare facility na kwetha kihonia koguo thibitari ici cihote kuheo ugitiri wa kuigana country wide nigetha andu makorwo mena usalama. Wa kana ni tukoragwo na independent policing authority kana neo IPOA ihote gwika investigations cia maafitha macio mari involved. Number 2 etwere kuringana na kiwatho ni atia mekite nigetha andu magie na kihonia. Sisi kama shirika la kina mama mawakili tunatoa tahadhari ya kwamba kama nchi tusipochunga tuelekea mahali ambapo sio pazuri. Zaidi ya hapo, kama shirika
tumekuwa na huzuni sana na tumekerwa ya kwamba tunaona katika sana video vya wanahabari katika social media na pia mainstream media. Tumeona ya kwamba na ripoti raba gutuhembo gituke betu ikiriho ni tucokereria thutha wa dakika itakiri kuraihu. Bishop Robert Maina na kanitha wa Way of Heaven Christian Center ni aragwetera crusade nene ya magegania iria igakorwo Nyeri town kihalo-ini kia Whispers Park ni tariki 11 Friday nginyagia tariki 13 Sunday mweri uyu iria kambagiriria thaa 9 cia miaraho nginyagia thinashara hwaini. Ni ugatungatwo ni ndungata cia Ngai cihotanĩire ta Pastor Mary Wajiro, Pastor Mwangi Kioni, Pastor Bernard Gathuka, Pastor Wilfred Waja, Pastor Godfrey Kimathi, Reverend John Mwangi na angi aingi. Aloma emwa 15 ni undu wa uguo nie hakwo njikaraga ndihariirie kuhunjia uhoro uria mwega ona kuri inywe a kuu Roma. Ni ukeyumiria guku Whispers Park ucemanie na hinya wa Ngai naguo muturire waku ucenjie kaimana. Ni ukoretwo ugithinio ni mirimu itiganite ya ngothi ta guitika njuiri, kunuka ngothi, thundo ngothi-ini na kweruha icigo imwe cia ngothi. Ndukamake ringi amu urabatara o gwikinyia Skin Hub Clinic urigitwo wega na muthia uhone. Oho ni makoragwo na motungata mangi ta curative services, venereology niyo mirimu ya kugwatanio kimwiri, laboratory na pharmacy. Macerere haria Corner House Building, first floor opposite Post Office, kana umahurire thimu kugerera namba 0707 042 985. Skin Hub Clinic, we value the glow. Ndujamite mushamu mwega wa mugate kana keki urajamite kuma Emmanuel Bakery tukureheire mushamu wa mwanya wa migate, keki ta sweet cake, queen cake, madeira, buns, packed cookies na ingĩ nyingĩ. Na guthogora witu nitwikurikitie kuria no ugure na njira ya wholesale kana retail. Tucire kiganda-ini gitu hario the town barabara-ini ya guthie Gatuge kana ugure nduka-ini kana supermarket iri gukuhiriirie. Emmanuel Bakers, freshly baked. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũigire kaunti ya Kirinyaga kuri family imwe kuma mwena wa Nduiri, kaunti ya Kiambu. Gũkũ nĩ kaunti ya Kiambu kuria iracakaya gikuũ kia mwana wao wa kairitu nowe Bridget Njokie uria wahurirwo rithathi harĩ kuo muciĩ nĩ maabitha a borithi ya mirurungano ya kuririkana muthi wa Sabasaba. Njoki wa ũkũrũ wa mĩaka 12 na nĩ mũrutwo wa grade ya 7 arathirwo mathaa-inĩ ma thinacara na nuthu hwaĩ-inĩ arĩ nyũmba na akĩhurũka ndagĩka nini atwarwo thibitarĩ-inĩ wa St Bridget ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na kwao. Mwandĩki witũ wa Ngeci wa Mwangi arĩ na riboti ĩno. Ni kosa gani mtoto wangu amefanya ndio apitia haya yote? Itu riake hana maithori nĩrĩhumbĩkĩte bamĩrĩ ĩmwe kuma Nduiri kaunti-inĩ ya Kiambu ĩrĩa ĩracakaya gĩkuũ kĩa mwana wao wa kairĩtu ũrĩa ũrahũrirwo rithathi arĩ kwao mũciĩ nĩ maabitha a borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Agitarĩria ũhoro ũyũ wa kĩeha, nyina wa kairĩtu gaka ga ũkũrũ wa mĩaka 12 augĩte mahurũkĩte nyũmba na mwarĩ makĩrorera TV rĩrĩa onire mwarĩ akiura thakame kĩongo, kũrĩa etire ithe na kĩmako nĩguo mamenye nĩkĩ kĩarĩ kĩngĩ, na makĩmũteng'eria thibitarĩ wa St Bridget na akĩhurũka ndagĩka nini agĩtangĩkĩrwo. Alafu kukakaa kidogo kitu wa muda wa 6:20 6:15 hapo ndio tukasikia mrio wa sauti kama tumekaa kwa kiti na mtoto wangu. Sisi wote tulikuwa kwa nyumba, tulikuwa tumekaa kwa kiti pamoja na Bridget na huyu mtoto wangu mdogo. Wakati tulisikia mrio wa sauti, tulisikia maybe ni stima imebust.
kuangalia mtoto wangu kwa mkono, nikaona anatoa damu. Sasa venye alijiguza kichwa hivi akaniambia, "Mam, ona damu." Mtoto wangu hakusema kitu lingine, jambo lingine. Alianguka tu chini, akajikojolea. Kuangalia nikaona akona shimo kwa kichwa. Ndio baba yake alikuwa analisha kuku, nikamuita na sauti, nikamwambia, "Baba Bridget, mtoto wangu naona kama ni kushutiwa na ameshutiwa." Hiyo imelia kama mlio wa risasi. Mwenye alikuja akapata kama nimemuinua. Tukapata mtoto wetu amelala chini akiwa ameshikiliwa na mamake. Hapo ndio nilimwangalia, kaona akitoa damu kwa kichwa. Tukamchukua mara moja hadi kwa barabara kutafuta wasamaria wema ambao walikuja na wakatusaidia moja kwa moja hadi tukaenda mpaka hospitali St. Bridget Kiambu. Tulipofika tulipokewa vizuri na madaktari wa huko. Wakajaribu lakini tulimpoteza mtoto wetu. Muingi wa Nduiri ni uretie President William Ruto kugia na gikaro na mbeo njithe niguo gwetha kihonia guku makiuria honge cia ugitiri gwika uthuthuria na ihenya niguo kihoto kia Njoki kionekane. Sasa tunaomba serikali kama tunaweza fuatilia hiyo kitendo. Alafu serikali tunaomba kama kuna kitu iko, kama ni president wetu, tafadhali wacha roho yako isikuwe ngumu. Hata Firauni alikuwa namna hiyo. Tafadhali toe down, ongea na watu, ongea na watoto, ongea na watu wote. Handu-ini ha GTN TV Njĩtĩkaga Wangeci wa Mwangi. Tũgĩthiĩ na mbere, airĩtu erĩ nĩ makinyĩire igoti-inĩ rĩa Nyeri magũmĩirwo nĩ thitango ithatũ. Erĩ aya arĩ nĩ Judy Kĩng'ori na Zipora Maina marerĩkana kũrĩ tarĩki 25 mweri mũhĩtũku nĩ matabanirie ũici nduka-inĩ ya supermarket ya Naivas na makĩiya indo cia makĩria ma ciringi milioni 130. Thitango ya kerĩ arĩ nĩ gũthũkangia indo arĩ nĩ hamwe na ngari ya maabitha a DCIO hamwe na gũtabania mĩrũrũngano matarĩ na marũa. Ona ukiri ugweria icio nĩ maiganĩte na thitango icio mbere ya mũcindania Mary Makena uria umarekereirie na mbeca baribari ciringi 70,000 kana bodi ya ciringi 200,000. Erĩ acio makĩrũgamĩrĩrwo nĩ mawakiri Kabira Kioni, Sie Mashira na Henry Kimani arĩa merĩte igoti. Erĩ acio matabanirie kana matibatie kuma thero nini ya igoti nginyagia marihe mbeca icio. Section 3391 of the Penal Code. The particulars are that on the 25th day of June at Nduiri Township, so plea of not guilty entered for both accused persons for count 1, 2, 3 and 4. Father, I think that this is applied unless we commit something. Okay. The counsels for the shillings 70,000 or a surety bond of Kenya shillings 200,000, otherwise to be remanded at Nduiri prison. The accused persons will be supplied with a copy of the charge sheet, witness statements, all documents to be relied upon by the prosecution, including the inventory mentioned on 23rd of July 2025 before court number 2 for consolidation with criminal number E729 of na riboti yo nio iragĩteithĩrĩria mohoro maitũ ma Mutamburuko wa thaa ĩmwe nĩ ũndũ wa mahinda hau niho twekĩrĩra gaturumo mohoro na njendaya nĩ thaa 3 Mutamburuko-inĩ witũ. Nĩ thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege na nĩ Gitonga wa Nduiri.